Hello everyone. Today it's 19th lecture. 우리가요 이번 시간에 I prepared something really special. 아주 특이한 something special 이벤트를 제가 만들었는데요. 19번째 요번 시간 하고요. 그 다음에 next class 20th lecture we will study The Little Prince. Do you know the story? 그 아주 유명한 French novelist가 쓴 거죠. 그 우리나라 말로는 생떼쥐베리라고 하는데 영어로 발음하기에는 이제 Saint Exupéry라고 하거든요. 근데 뭐 그 French로는 아마 뭐 어떤 그 나름의 발음이 있을 건데, well, I didn't major in French, so I don't know how to pronounce it properly. So anyway, The Little Prince. It's really beautiful and deeply touching and moving story, and it's even sad because it's too beautiful. Well, if the story or movies or even music is too beautiful, then you feel a little bit sad because it's too beautiful. So this story is just like that. And The Little Prince, 그 worldwide famous, 그리고 매우 모든 독자들에게 사랑을 받고 있죠. From children to grown-ups, everybody just loves this story. Well, no matter how old you are, probably you will love this story. Okay, 그러면요. 어떤 작가에 대해서 잠깐 소개를 하자면요. the author was in the Air Force during the World War II. And just 1 year before he got shot during World War, 아마 German에게 총을 맞고 아마 사망했을 거거든요. So anyway, now he passed away during World War II. But 1 year before his death, this story, The Little Prince, got published in New York. And everybody, ever since that, it's really a world-famous bestseller. 자, 그러면요. 한 1940년대 정도인 이 배경, 그걸 가지고 이제 어떤 내용인지를 한번 살펴보겠어요. It is a quite fantasy novel. Well, scientifically, it doesn't make sense, of course, but it is fantasy. So you should keep that in mind. Okay? So in this story, there is the narrator. Actually, he's in the military, the Air Force himself, too, just like the author. And this little prince, and the other two the other two very important characters as well. But we are not going to cover that part. And today, we will cover the scene where the narrator and the little prince meet for the first time. 처음 만나는 장면 다룰 건데요. 사실 in this story, 되게 많은 사람들이 등장을 하거든요. 캐릭터들이. 그런데 좀 아주 역할이 좀 이렇게 중요한 very important characters. And they have some kind of symbols and meanings behind them. 그런 주인공들은 한 4명 정도가 되거든요. Narrator, the little prince, fox, and snake. 이렇게 4개의 주인공들. 4개라고 한 것이 이렇게 동물도 들어가서 제가 그렇게 얘기했는데요. 4 characters. They are really important. Anyway, the fox, next time, tomorrow, we will study the scene where the prince and the little fox meets and talk. 그 부분은 내일 다룰 거고요. 오늘은 이 운명적인 만남을 한번 다뤄보겠어요. 그 나레이터 하고요. 그 다음에 이 어린 왕자가 처음으로 이제 만나는 장면. It's very fateful. 정말 운명적인 그런 장면인데요. 이제 그거 I chose this chapter 2. Well, but actually before chapter 2 there is a short chapter 1. So I think I should explain a little bit of chapter 1 so that you can understand more what's going on in chapter 2. Okay? 먼저 맨 처음에 이 작가가 처음에는 어떻게 시작을 하냐면요. 처음에 when he was very little, the narrator, the guy in this story, the narrator wanted to become an artist. 그래서 he really loved drawing, painting, something like that. 근데 very imaginative and creative. But the grown-ups couldn't understand his pictures. Okay, for example, well, actually, in the chapter 1, the story begins when the author was like 6 years old,
and he kind of like drew many pictures. And one day he drew this picture of a boa constrictor. Like boa constrictor 많이 들어봤죠? 우리도 그냥 한국말로 보아 컨스트릭터 이렇게 말을 하잖아요. 또는 왕뱀. 그러니까 엄청나게 큰 뱀인데요. 그 큰 뱀이 엘리펀트를 삼켰어요. 그거를 이제 이 아이가 그렸는데 사실 그 픽처가 어떻게 그려져 있냐면요. Well, the main character in this story, he drew like this. Like this. The important part, this one. This one is the snake's eye. And here, well, he thought this one is really scary because this is a boa constrictor and elephant is inside because the snake swallowed the elephant. So, it's very scary. And he drew this and showed it to adults, grown-ups. And they just said, that's a head, without hesitation at all. Just, that's head right away. So he thought, no, this is not a head. Well, actually, I meant this is a boa constrictor with elephant inside his stomach. So, okay, this time I will show you again. So he drew like this. Like this. So how's this? This is inside the boa constrictor. Well, is it a little bit scary to you? 무섭나요? 그냥 그림이라서 그런지 별로. It's just a picture, drawing 이런 생각이 드는데 어쨌든 이 아이가 이렇게 그렸어요. Now look at this. Now is it scary to you? And then all the adults said, put that away. Why did you draw something like that? It's disgusting. It's gross. Just put that away. So this boy got devastated. 되게 막 실망, disappointed 해서 he decided to just quit his artistic dream. And he didn't become an artist. Instead, he became Air Force military guy. 그래서 pilot가 된 거거든요. 그래서 이제 이걸 꿈을 접고 pilot가 되자. 그래서 he became a pilot. He joined the military. And then the chapter 2, the story is already about like his grown-up time. 이제 1챕터 1에서는 어린이 시절, 자, 이 얘기 잠깐 나왔고요. 자, 이번에는 챕터 2에서 이런 과거를 가진 우리의 주인공이, 이런 아티스틱한 마인드를 가지고 있었던 주인공이 이제는 어른이 돼서 사람들이 막, 그건 뭐야, 하지 마. 그래서 he quit his idea and he became just normal adults like just all the others. 이렇게 해서 자기도 그냥 똑같은, 다른 어른들과 똑같은 그런 어른이 되어버린 이 상황에서 이제 crash. 에어플레인 크래쉬, 젯 크래쉬가 일어나요. 파일럿이니까 이제 막 운전을 하고 다니다가 사막에서, 사하라 사막에서 there was a jet crash, so he just got stuck there. 어디 가지도 못하고 아무도 없는 그 사막에 홀짝 떨어진 그 상태에서부터 이제 이야기가 시작되겠어요. 자, 그러면요, 이제 본격적으로 어떤 얘기가 진행되면 어떻게 이 둘이 운명적으로 만나게 되는지 한번 살펴보도록 할게요. 자, 그러면요. Story, chapter 2. So, I lived my life alone. Well, because in the desert, Sahara Desert, after the jet crash, no one there. So, he lived by himself there, without anyone that I could really talk to. Until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. 자, 6년 전 얘기인 거죠? 6년 전 얘기. 홀로. 어디 그 젯 플레인을 타고 다니면서 어떻게 해서 사고가 나서 어떻게 혼자 다니다가 이제 완전히 크래시가 돼서 사막에 놓인 그런 상태인 거예요. So something was broken in my engine. And as I had with me neither a mechanic nor any passengers. 자, 여기서요. Neither a mechanic nor any passengers. 여기 한번 볼게요. 이렇게 하면 A도 아니고 B도 아니다. 이런 얘기죠. 그래서 A도 없고, 그러니까 A도 나시고 B도 나신 경우에 이 표현을 쓰죠. Neither A nor B. 여기서 A나 B는요. 명사를 써도 되고요. 아니면 투부정사를 써도 되고.
여러 가지가 다 올 수 있어요. 그런데 neither A nor B 여기가 동등하게 엮여있기 때문에요. 여길 명사를 썼으면 여기도 명사를 써주고요. 그러니까 같은 레벨로 여기를 투부정사를 썼다. 여기도 투부정사 써주고 이렇게 맞춰줘야지 돼요. 자, 그러면 neither a mechanic. Well, what's a mechanic? Mechanic is a person like specialist who fixes machines. So because he was in jet plane, he needed a mechanic to fix his engine. But there was no mechanic. And there was no passenger. Passenger is a guest in plane, right? 그러니까 승객도 없고 메커닉도 없으니까 혼자서 모든 걸 다 해야 했다. 이런 얘기죠. 자, 여기서 as I had with me 같은 경우는요. 그냥 가로쳐서 그냥 여기에 넣어준 거라고 생각하면 돼요. 그래서 가지고 있었다. 그다음에 거기에 해당하는 것은 neither a mechanic, 블라블라블라. 그러니까 I had 뭐뭐뭐. 그런데 나와 가지고 있었다 하는 뜻에서 with me가 들어간 것 뿐이에요. 자, 그럼 여기서 as는요. 뭐뭐 하기 때문에로 해석을 해줘야 돼요. 그러니까 as는 보통 많은 다양한 용도로 쓰이는 접속사인데요. 너무 많은 용도가 있어서 뭐야 얘 이렇게 되는데 사실 뭘 써야 될지 모르겠다. 그럴 때 그냥 as 쓰면 대부분 다 맞거든요. 자, as I had 블라블라. 왜냐하면 없었기 때문에 여기서 since I had neither a mechanic nor any passengers 또는 because I had with me neither a mechanic nor any passengers. 둘 다 되겠어요. 그래서 since, because 이런 거 다. 그러니까 뭐뭐 하기 됐었기 때문에 I set myself to attempt the difficult repairs all alone. 자, set 하면요. prepare yourself. So I prepared myself to attempt the difficult repairs because there was no one else to help me. It was a question of life or death for me. Well, of course, because it was a desert. So he needed to fix his plane very soon. So it was, 여기서의 it은요, repairing the engine. So repairing the engine is a matter of living or dying. 죽느냐 사느냐의 문제였다. A matter of or a question of 다 되겠습니다. So I had scarcely enough drinking water to last a week. Well, he didn't have enough water. Actually, almost none. 이런 얘기예요. 자, 그럼 이 situation은 방금 describe 됐었죠? 자, 그러면 여기까지 한번 원어민의 음성으로 들어볼게요. So I lived my life alone, without anyone that I could really talk to, until I had an accident with my plane in the desert of Sahara 6 years ago. Something was broken in my engine, and as I had with me neither a mechanic nor any passengers, I set myself to attempt the difficult repairs all alone. It was a question of life or death for me. I had scarcely enough drinking water to last a week. Okay, so how's the story so far? Can you picture the situation in your mind? 자, 방금 그 음성을 들었는데 머릿속에 그림이 그려지시나요? 자, 그리고 나서 이제 어떻게 되는지 한번 보도록 할게요. Now I stared at this sudden apparition. 자, I stare at 뭔가 뚫어지게 쳐다보는 거죠? 갑자기 나타난. Okay. Here, apparition means really mysterious. Maybe fantasy or illusion. So it's really hard to believe your eyes. Is this real? So here, the little prince walks in. 실제로 나타나는 장면이에요. 자, 그러면 Little Prince를 보면서 뭐라고 얘기하느냐면요. With my eyes fairly starting out of my head. 그러니까 starting out 하면 the eyes are gonna just pop out. So amazing. It's so surprising. Like this. 그래서 이렇게 쳐다보면서 in astonishment. Astonishment means great, great surprise. Right? 그래서 처음에 나타난 사람은 이 Little Prince를 놀라서 이게 고스트 아니야? 하면서 쳐다본다. 이런 얘기죠. 자, 그러면 어떻게 Little Prince 어떻게 생겼냐? 그 그림을 보면요. 그 Little Prince가요. He has blonde hair. And actually he's wearing really unique costume. He's wearing this cape. 망토죠? The outside of the cape is kind of green color. And the lining 하면 안감이에요. 안감. The lining is red. 그래서 매우 동화틱한 그런 의상을 입고 있네요. 자, 그러면 이런 사람을 in the middle of the desert, the author, the main character saw.
like this. 자, 여기서 또 말을 합니다. Remember, 기억하세요. 즉, he wants to remind you of the situation where he is in. I had crashed in the desert, 1,000 miles from any inhabited region. 자, inhabit 하면, inhabit, that means you live somewhere. So, and region means area. So, inhabited region, that means somewhere people live. So, there is nowhere possibly you can see any people. But here, you just found this little boy. And yet, my little man seemed, 자, yet, 그런데 더욱 놀라운 것은 이 정도가 되겠죠? Still, 이 정도. So still, my little man, that is the little prince, my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or fear. 자, 여기서 또 neither, nor가 나오죠. 요거죠. 아까 설명했듯이 명사가 나오거나 아니면 여기에 같은 레벨의 것이 들어가줘야 한다고 했어요. 그러면요, neither 다음에요, nor까지 전까지를 찾아보시면, 자, neither부터 요 A에 해당하는 것이 무엇이냐? To be straying uncertainly among the sands. 부분이 A가 되는 거죠. 즉, A 한 것도 아니고, nor, 그 다음에 문장 끝까지도 아니더라. 이런 얘기죠. 자, 그러면 그 my little man, the prince seemed 어떻게 보였냐면요. not to be, 뭐뭐 아닌 것처럼 보였다. 자, stray란 말이 나왔는데요. stray means you're lost. 그래서 길을 잃은 걸 말해요. 길을 잃은 것 같지도 않고 이 모래 사막에서 길을 잃은 것 같지도 않고 또 nor to be 뭐 어떻게 보였냐? faint. faint means you kind of lose your consciousness and you kind of pass out. like, 이렇게 되는 거죠. 근데 faint, 뭐 때문에 faint 하냐면 from fatigue. Fatigue is you feel really, really tired. Well, I am suffering from fatigue. 몸살 났어. 이럴 때도 fatigue 쓸 수 있어요. 우리 감기 몸살. 몸살이 뭐예요? 몸의 살인인가요? 막 몸을 살한다. 막 날 죽인다. 그건 사실 영어로 나 몸살 났어. 어떻게 표현할까? I am suffering from fatigue. 이렇게 하면 되겠어요. 그래서 얘 피곤한 것 같지도 않고요. Or hunger. or thirst, 목마른 거죠. 또는 fear, 두려움이 있는 것 같지도 않은 이런 아주 amazing한 situation인 거죠. 그래서 neither 다음에 여기서는 투부정사 나왔죠. 앞에는 neither to be 비리비리, nor to be 비리비리 다 밸런스를 맞춰서 해줬어요. 자, 그러면 무서워하는 것 같지도 않고 길 잃은 것 같지도 않아. 그 다음에요. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert. 여기서 nothing about him 아무것도 gave any suggestion. Suggestion means here, it's a hint. So, anything about him doesn't really tell me that he's astray or he's in danger. 전혀. 뭐 또 아무것도 얘 지금 좀 상황이 어렵다. 이런 느낌이 전혀 받지 않는다는 거죠. 자, 거기에서요. A child lost in the middle of desert. 그러니까 그 사막 한가운데서 길 잃은 아이. 뒤에서 수식해 준 거라고 보면 되겠어요. 자, 그리고 그 사막이긴 사막인데 또 어떤 사막이냐 설명을 해주고 있죠. 컴마 찍고 1,000 miles from any human habitation. 즉, any human residence. 이런 얘기죠. any humans villages or towns. 거기서 떨어진 곳인데 그런 데저트에서 괴로워하는 모습 전혀 느낄 수 없었다. No clue at all. Okay, when at last I was able to speak, I said to him. 자, 이제 드디어 at last, finally 이런 얘기죠. He was amazed, like, I don't know what to say. And then after a while, okay, now I'm okay. Well, I think I can ask him a question. 자, 그때 그에게 말을 합니다. 이렇게 나오죠. 자, 그럼 여기까지 원어민의 음성 들어볼게요. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region. And yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue, or hunger, or thirst, or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "But
what are you doing here? 자, 뭐라고 했나요? But, 근데, 그렇죠. 너 뭐 하고 있는 거야, 여기서? But, what are you doing here? 뭐 너무 이상하니까 이렇게 물어본 거죠. 자, 그 다음에요. And in answer, well, he responded. When in answer, he repeated. And very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence. Well, here, consequence means sometimes it can be a result or an effect, or sometimes it can mean importance, something really valuable. But here, 여기서는요, 천천히 말했대요. As if, 마치 뭐뭐 한 듯 이런 거죠. 마치 그가 진짜 consequence, great consequence 하면 very important matter 이런 얘기거든요. 그래서 a matter of great consequence. 어떤 매우 중요한 것을 말하기라도 하는 듯 계속 반복적으로 천천히 이렇게 얘기했다는 거죠. 자, 그러면요. 그 다음에 뭐라고 얘기를 했는가? If you please, draw me a ship. 이렇게 얘기를 했다. In the middle of the desert, the little boy says, If you please, draw me a ship. 이렇게 말했다는 거죠. 자, if you please, if it's okay with you, please draw me a ship. 이런 얘기입니다. 자, when a mystery is too overpowering. Overpower means something is more powerful than you. So you have no other power to resist. 어떻게 싸워볼 방법이 없는, 막 너무, it's overwhelming. 이럴 때, 이럴 쓰는 말이죠. So this mystery is too overwhelming. So this person, the author, the next sentence says, one dare not disobey. Here one, 뭐 1, 2, 3, 4 이게 아니죠? 그냥 generally 어떤 한 사람을 말하는 거죠. 그래서 미스터리가 너무 강하면 보통 사람들은 또는 you로 바꿨을 수도 있겠죠? or people로 바꿨어도 돼요. 즉 general한 사람들을 말하는 거니까 보통 사람들은요 dare 조동사죠. 조동사니까 not 다음에 동사 원형 disobey 이렇게 나왔어요. 자, disobey means you don't follow the order. If there is anything like if someone tells you like do this, then no, I won't do that. Then you are disobeying it. So you deliberately don't do whatever you have been told to do. 시킨 거 일부러 안 하는 거 그런 거 말하는 거죠. So here one dare not disobey. 불복종하지를 감히 못한다. 너무 the mystery is so powerful you can't really say no. 이런 상황입니다. 자, absurd. Absurd, that means ridiculous. That's nonsense. 말이 안 돼. 이런 얘기죠. Absurd as it might seem to me. 자, sentence order, a little bit complicated, right? 여기서요, as가 나왔죠. as는요, 되게 많이 쓰인다고 했었죠? 그냥 아무 때나 막 나와요. 여기서 형용사가 나오고요, as하고 주어동사 이렇게 나오면은 앞에 있는 형용사가 이 뒷부분에서 슉 빠져서 나온 거라고 생각하면 돼요. 즉 이거는요 양보절로 보셔야 돼요. 그래서 뭐뭐함에도 불구하고로 해석하면 돼요. as의 용법 중에 하나예요. 자, 그러면 원래 그냥 as를 안 쓰고 그냥 normal하게 썼었다면요. Although it might seem very ridiculous to me 이렇게 너무 말도 안 되는 것처럼 보였지만 그럼에도 불구하고 어떻게 되었냐? I took out a sheet of paper. 이렇게 되는 거거든요. 종이를 꺼냈다. 자, 그런데 여기서요. 뭐뭐함에도 불구하고 absurd as it might seem to me. 그리고 컴마를 찍고 그 다음에 쭉쭉쭉 내려가다 보면 또 컴마가 나오거든요. 자, 거기 다시 한번 볼게요. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death. 즉, 왜 absurd 하는가를 좀 더 설명해주고 있는 거예요. 자, any human habitation, any human's village or whatever, it's really far away from it. And maybe you might die. So it's really absurd that in the middle of this danger, you want me to draw a shape? So ridiculous. 이런 얘기죠. 자, 거기까지 끊고 그런 다음에 그럼에도 불구하고 이러이러한 상황에 너무나 absurd 하는 것처럼 보였지만 그럼에도 불구하고 I took 나는 꺼냈습니다. 이런 얘기죠. Out of my pocket 내 주머니에서 이런 얘기예요. 그래서 took에 걸리는 목적어는 a sheet of paper가 되겠죠. 종이 한 장을 꺼냈습니다. 어디에서부터? Out of my pocket. 이건 뭐 여기다 집어넣어도 되고 out of pocket 저 뒤에다가 넣어도 되고 상관없어요. 자, I took out of my pocket 무엇을? A sheet of paper and
my fountain pen. fountain pen은 만년필이죠. 그래서 만년필을 꺼냈다. 그 시절에 만년필을 이제 쓰던 시절이죠. 자, 이렇게 해서 여기까지 다시 한번 음성 들어보도록 할게요. And in answer, he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence. If you please, draw me a sheep. When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. 자, 이제 종이 한 장, 그리고 만년필을 꺼내 들었어요. 그리고 나서 그림을 그리려고 하는데 the little prince asked him to draw a sheep. 그리려고 생각을 해보니 then he said, oh, I remembered I only studied like geography, grammar, history, arithmetic, all these subjects. 그냥 뭐 산수나 역사, 문법, 뭐 지리, 뭐 이런 과목들만 공부한 것이 기억이 난 거예요. 나 진짜 그림 잘 못 그리는데 I don't know how to draw. So he said to the little prince, 나 그림 그릴 줄 몰라. 나 sheep 어떻게 그렸는지 모르겠어. 이렇게 얘기를 했어요. 그러자 the little prince said, that doesn't matter. 문제되지 않아. 괜찮아. Draw me a sheep. 그림 그려줘. sheep 그려줘. 이렇게 얘기를 하죠. 자, 그러니까 그 남자 주인공이 어떻게 하냐면요. 먼저 sheep을 그려주기 전에 아까 처음에 우리 요거 기억나시죠? In chapter 1, when he was young and he wanted to become an artist, he first drew this kind of picture. So he drew this one, but not this elephant inside. elephant 없는 거 있죠? 이거. 원래 아무도 사실 when he first drew this picture, nobody could really understand. So he just drew this and then showed it to him. Then, it's scary. The little prince just got it right away. 딱 이해를 해버리는 거죠. 그래서 예전에 항상 잘 그리던 이 그림 그래서 보여줬더니 without hesitation, the little prince could understand. This is so scary. 그러면서 I don't want an elephant inside a boa constrictor. 보아뱀 속에 들은 엘리펀트 싫어요. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 자, 그리고 너무나 나쁘다. 보아 constrictor, dangerous. 그 다음에 cumbersome. cumbersome이라고 하면은 it's too big, so it's inconvenient. 여기서 he is from very little, small planet. 내가 사는 곳은 아주 작은 곳이기 때문에 위험해. 너무 커. 불편해. 안 돼. 이렇게 얘기하고 있어요. 그래서 what I need is a sheep. 이렇게 얘기를 하고 draw me a sheep. 다시 한번 얘기를 합니다. 자, 한번 음성 들어볼게요. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, a little crossly too, that I did not know how to draw. He answered me, "That doesn't matter. Draw me a sheep." But I had never drawn a sheep. So I drew for him one of the two pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greet it with, "No, no, no, I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Draw me a sheep." 자, 그래서 sheep 그려달라. 결국에는 he decided to draw a sheep for him. 자, 첫 번째로 그림을 그려줍니다. He drew a sheep. 자, 그래서 이 그려줘서 보여줬는데요. 어떤 그림인가? draw 해서 사실 이거 제가 그린 거거든요. 웃기죠? 믿기지 않겠지만 제가 한때 미대를 좀 다녔거든요. 물론 한 학기하고만 끝냈습니다만. 어쨌건 간에요. 이 그림을 보면서 the little prince said, "Oh no, this sheep is already very sick." 자, 아파 보이나요? 눈이 퀭하죠? 자, 그래서 이게 이제 그 모습이고요. 그래서 so I made another drawing 이라고 말합니다. 즉, 그 다음 second drawing. 자, second drawing 한번 보실까요? second drawing에서는 어떤 그림이냐? 양투를 그리면
이 Little Prince가 보면서 씩 웃으면서 You see yourself. This is not a sheep. Look at him. He has horns. 뿔이 달렸죠? It is not a sheep. It's a ram. 이거 순양이잖아요. 이렇게 얘기했어요. So he had to draw again. The third time. 자, 이번에 세 번째로 그린 거. 자, 세 번째로 또 한 번 그렸더니 그러나 이것도 역시나 리젝트 당하는데요. 뭐라고 하냐면 Oh my god, this one looks really old. 너무 늙어 보여요. 이런 얘기죠. 그러면서 the little prince said, I want a sheep that can live a long time with me. 나랑 같이 오래 살 수 있는 거 원해요. 이렇게 얘기했어요. 자, 그래서 이제 세 번씩이나 그려줬는데 the guy got a little bit annoyed because he was in such a hurry to fix his engine, like take apart the engine, to disassemble his engine. So he just like, okay, whatever. He just scribbled. 대충 막 그려서 그래, 자, 여기 있어. 이러면서 이제 던져주는 장면이 나옵니다. 그러면서 so I tossed off this drawing. Okay, this drawing 뭘까요? 자, 상자를 그려주면서 그리고서는 he threw out an explanation with it. 아무것도 모르니까 설명을 좀 해줘야겠죠? 자, this is only box, but the sheep you asked for is inside. 이 안에 있어. 그냥 대충 그냥 말해버렸어요. 자, 그랬더니 어떻게 되는지. 자, 먼저 여기까지 이렇게 그려주고 이렇게 해줬다. 한번 음성 한번 들어보도록 할게요. So then I made a drawing. He looked at it carefully. Then he said, No, this sheep is already very sickly. Make me another. So I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. You see yourself, he said, that this is not a sheep. This is a ram. It has horns. So then I did my drawing over once more. But it was rejected too, just like the others. This one is too old. I want a sheep that will live a long time. By this time my patience was exhausted because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I tossed off this drawing, and I threw out an explanation with it. This is only his box. The sheep you asked for is inside. 양을 그려달라는데 박스를 그려줬어요. The sheep is inside. Okay, how would you feel? How would you react if you were this little fellow, this little prince? 어떻게 하시겠어요? 아니, 양 그려달랬더니 뭐 이걸 그려줘. 이렇게 좀 의아해하지 않겠어요? 그런데 자, little prince 어떻게 하냐면요. 자, 내용상 뭐라고 얘기냐면은 이제 그려준 사람이 I was very surprised to see a light break over the face of young judge. 자, 여기서요. light break. 빛이 깨져서 나온다? 즉 어떤 facial expression에서 뭔가 환하게 밝아지는 거. 이런 거를 느낄 수 있었다. 이런 얘기예요. 그래서 you can see like he's getting to his point. Like he's thinking like this. So he could feel it. So surprising. Well, anybody would be upset, but this boy is very different. 이런 상황인 거죠. 그리고 여기서 young judge라고 했는데 young judge, 판단하는 사람이죠. 이때까지 계속 rejected 해서 그래, 너는 judge, 판단. Well, who decides which is good and which is bad. Okay, so he just called him judge. 그래, 너의 판단력, 너 판단가에 기대치 않았는데 거기서 화난 그런 장면. 그래서 놀라는 거죠. 자, 그러면서 뭐라고 하냐면요. That's exactly the way I want. 이렇게 얘기하죠. 자, do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? A great deal of. That means a lot of. So he asked, do you think he needs a lot of grass to eat? 물어보죠. And he asked, why? Why do you need to know that? Because where I live, everything is so small. 이렇게 얘기를 하죠. 아까도 말했지만. 그러니까 이 남자가 don't worry. There will be surely enough grass for him because the one I drew for you is very small one. Don't worry. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 걱정하지 마. 많이 안 먹을 거야. 이렇게. 좀 바쁘죠, 이 남자는. 자, 그러니까 여기서 he bent over his head.
즉 the little prince가요. 더 자세히 보려고 he bent, 구부렸다 이런 얘기예요. He bent his head over, 뭐 위에서죠? Over the paper and the drawing and he kind of scrutinized, took a closer look. 이렇게 보면서 not so small that, I don't think it's very small 하면서 얘기를 하다가요. But he didn't finish his sentence. 여기서 보면요. that가 나오죠. Not so small that maybe blah blah blah. 이렇게 얘기를 하려고 하다가 뭔가 he was saying something but he realized something. So, oh look! 근데 봐봐! 어떻게 됐냐면요. He has gone to sleep. 잠자러 갔어. It was just a small, simple box. But he can see so many things inside. 대단하죠? 자, and this is how I made the acquaintance of the little prince. Acquaintance. If you have an acquaintance with someone, that means you know this person, you have met this person, but you don't know this person very much. You only just know this person. 그냥 안면 정도 있는 정도까지만을 acquaintance라고 하죠. 자, 그래서 이렇게 해서 내가 이 little fellow, little prince를 알게 된 것이다. 여기까지가 우리가 어떻게 만난 것이다. 라고 설명을 하고 있어요. 자, 그럼 여기까지 다시 한번 원어민의 음성으로 들어볼게요. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. That is exactly the way I wanted it. Do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Why? Because where I live everything is very small. There will surely be enough grass for him, I said. It is a very small sheep that I have given you. He bent his head over the drawing. Not so small that, look, he has gone to sleep. And that is how I made the acquaintance of the little prince. Okay, so we listened to chapter 2, the story. Okay, can you just picture what's going on in your mind? 자, 어떻게 해서 되는지 상상 가시죠. 그 이야기의 background, setting이죠. 이게 지금 어떻게 이제 이야기가 발전되고 가기 전에 이제 이게 매우 the little prince's personality is really unique. It's really different from other normal boys. And it's very intriguing. Like intriguing means you want to know more about this story, right? 자, 그러면요. 이만큼 했는데 다음 시간엔 좀 더 아주 그 interesting한 내용을 다루도록 하고요. 이 오늘 중간에 이제 많이 내용이 있어서 막 달리고 막 이랬는데 그 많은 뭐 리코딩도 듣고 이제 그 텍스트도 있고 하니까요. 여러분 스스로 한번 복습해 보시고요. 어떤 내용이구나, 어떤 문법적 사항도 있고 독해가 이렇게 되는구나 스스로 한번 보시고요. 자, 다음 시간에는 이 Little Prince 하고 그 다음에 이 narrator의 얘기 중에서 이제 좀 더 faithful, 좀 더 I guess it's more faithful than this meeting. Fox, 여우를 만납니다. 어떤 내용인지 정말 감동적이거든요. 자, 그럼 다음 시간에 여우와의 이야기를 한번 해보도록 할게요. Okay, have a good day and see you next time. Bye bye.